Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Vishaka Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. Can you check the video? Yes. I have to probably get those. This one. Now yes. Okay. Better? Because it's not very good to Yes, too much light, I know. This is current, it's not very perfect. That's okay. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So you're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi, text 53, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, песен 4, глава 29, беседите между Нарада и цар Прачинабари, текст 56. Shudram charam sumanasam sharane mithitva. 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 Raktang Shadangri Ganasama Sulubda Karnam. 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 Agre vrikan asutripto viganaya yantam. 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 Prishte mrigam mrigaya lubdaga bana bhinnam. 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 Kshudram charang sumanasam sharane mithitva. Shudram charam sumanasam sharane mithitva. Raktang shadangri ganasama sulubda karnam. Raktang shadangri ganasama sulubda karnam.
Agre vrikana sutripo viganaya yantam. Agre vrikana sutripo viganaya yantam. Prishte mrigam mrigaya lubdhaka bana bhinnam. Prishte mrigam mrigaya lubdhaka bana bhinnam. Shudram charang sumanasam sharane midhitva. Shudram charam sumanasam sharane midhitva. Raktang shadangri ganasama sulupta karnam. Raktang shadangri ganasama sulupta karnam. Agre vrikana sutripo viganaya yantam. Agre vrikana sutripo viganaya yantam. Prishte mrigam mrigaya lubdaka bana bindam. Prishte mrigam mrigaya lubdaka bana bindam. Shudram on grass. Трева. Charam Charam grazing. пасящ. Sumanasam Суманасам of a beautiful flower garden. в прекрасна цветна градина. Sharane under the protection. Под закрилата. Mit hitva Мититва being united with a woman. свързан с жена. Raktam Рактам attached. привързан. Shat angri Шаптангри of bumblebees. пчели. От пчели. Gana Гана of groups. на рояците. Samasu Самасу to the singing. привързан. Lubda karnam Любдаканам, whose ear is attracted. чийто слух е привлечен. Agre Агре in front. отпред. Vrikan Рикан tigers. тигри. Asutripaha Асутрипа, who live at the cost of another's life. които живеят за сметка на чужди животи. Aviganaya Авиганея, neglecting. не обръщайки внимание. Yantam Янтам, moving. движейки се. Prishte Прище, behind. отзад. Mrigam Мригам, the deer. Елена. Mrigaya Мригая, search out. потърси. Lubdhaka Любдака, of a hunter. на ловец. Bana Бана, by the arrows. от стрелите. Bhinnam Бинам, liable to be pierced. уязвим. Okay, translation. My dear king, please search out that deer who is engaged in eating grass in a very nice flower garden along with his wife. Скъпи царю, опитай си да откриеш Елена, който заедно със своята сърна пасе трева в една прекрасна градина. That deer is very much attached to his business and he is enjoying the sweet singing of the bumblebees in his garden. Той е увлечен от заниманието си и се наслаждава на сладкия звън на пчелите. Just try to understand his position. Опитай се да разбереш положението му. He is unaware that before him is a tiger which is accustomed to living at the cost of another's flesh. Еленът не забелязва, че отпред го дебне един тигър, животно, което обича, което живее от чужда плът. Behind the deer is a hunter who is threatening to pierce him with sharp arrows. А зад Елена стои ловец, готов да го пронижи с остри стрели. Thus, the deer's death is imminent. Над Елена е надвиснала смъртна опасност. The part. Here is an allegory in which the king is advised to find a deer that is always in a dangerous position.
Коментар. В тази алегория Нарада Муни съветва царя да намери Елена, който непрекъснато е заплашен. Although threatened from all sides, the deer simply eats grass in a nice flower garden, unaware of the danger all around him. Той пасе в прекрасна цветна градина, без да усеща, че от всички страни го дебнат опасности. All living entities, especially human beings, think themselves very happy in the midst of families. Живите същества и особено хората мислят, че са много щастливи, когато са сред семейството си. As if living in a flower garden and hearing the sweet humming of bumblebees, everyone is centered around his wife, who is the beauty of family life. Вниманието на всеки е погълнато от съпругата му, прелестта на семейното съществуване. И той сякаш живее в цветна градина и слуша сладкия звън на пчелите. The bumblebee's humming may be compared to the talk of children. Жуженето на пчелите може да се сравни с детската реч. The human being, just like the deer, enjoys his family without knowing that before him is the factor of time, which is represented by the tiger. Също като Елена, човекът се наслаждава на семейните радости и не вижда пред себе си времето, олицетворено от тигъра. The fruitive activities of a living entity simply create another dangerous position and oblige him to accept different types of bodies. Плодоносните дейности, които извършва живото същество, го излагат на още повече опасности и го заставят да приема различни тела. For a deer to run after a mirage of water in the desert is not unusual. Еленът често тича подир миражи в пустинята. The deer is also very fond of sex. Освен това, той обича да се съвокуплява. The conclusion is that one who lives like a deer will be killed in due course of time. С две думи, който живее като Елен, рано или късно ще намери смъртта си. Vedic literatures therefore advise that we should understand our constitutional position and take to devotional service before death comes. Затова ведическите писания ни съветват да осъзнаем истинското си положение и да се заемем с предано служене, преди да ни е връхлетяла смъртта. According to the Bhagavatam 11.9.29. Мнението на Бхагаватам 11 песен, 9 глава, 29 стих по този въпрос е такова. Labdva sudurlabam idang bahu sambhavante manushyam artadam anityam apihadira turnam yateta napatet anumrityo yavan nishreyasaya vishaya kalu sarvata syat. After many births we have attained this human form. Therefore, before death comes, we should engage ourselves in the transcendental loving service of the Lord. That is the fulfillment of human life. Ние сме постигнали човешката форма на живот след много раждания. Ето защо, преди да ни връхлети смъртта, трябва да се заемем с трансцендентално любовно служение на Бога. Това е смисълът на човешкия живот. Shudram sharam sumanasam sharane mithitva raktang sharangri ganasama sulubda karnam agre vrikana sutripo viganaya yantam prishte mrigam mrigaya lubda kabana bhinnam. My dear king, please search out that deer who is engaged in eating grass in a very nice flower garden along with his wife. That deer is very much attached to his business and he is enjoying the sweet singing of the bumblebees in his garden. Just try to understand his position. He is unaware that before him is a tiger which is accustomed to living at the cost of another's flesh. Behind the deer is a hunter who is threatening to pierce him with sharp arrows. Thus the deer's death is imminent. Скъпи царю,
Опитай се да откриеш Елена, който заедно със своята сърна пасе трева в една прекрасна градина. Той е увлечен от заниманието си и се наслаждава на сладкия звън на пчелите. Опитай се да разбереш положението му. Еленът не забелязва, че отпред го дебне един тигър, животно, което живее от чужда плът. А зад Елена стои овец, готов да го пронижи с остри стрели. Над Елена е надвиснала смъртна опасност. So this is one of many allegories that we find in Srimad Bhagavatam. Това е една от многото алегории, които откриваме в Шримад Бхагаватам. An allegory tries to explain or make more understandable something by comparing it to something else. Алегорията се опитва да ни обясни нещо, като го сравнява с друго. So obviously it's not every single point is exactly the same, but we get the idea of what is meant. Явно е, че не всичко съвпада, но ние разбираме идеята за какво става въпрос. So here the deer represents us, the living entity. Еленът представлява нас, живите същества. And especially human beings. И по-специално човешките същества. Because in this case the deer is in a very nice environment, enjoying life. И особено тук Еленът е в много приятна среда, наслаждавайки се на живота. We also always looking for a situation like that. Ние също винаги търсим ситуация като тази. Nobody likes to be in a situation where one is suffering. Никой не иска да бъде в ситуация, в която страда. Unless you are a masochist. Освен ако не е мазохист. I mean, if you are mentally not very sane, then you may enjoy pain. Ако ментално човек не е много здрав, той може да се наслаждава на болката. Right? I mean, there are people like that. But that means they're not very, they're a little bit deranged. Има такива, но това означава, че те са леко са се отклонили от правия път. Even animals are more advanced. Дори животни са по-напреднали. No? Any animal you take, you want to do some harm, they will not like it. They will either run away or they will fight. Всяко едно животно, ако се опитаме да го нараним, той ще избяга или ще се опита да се защити. Yes. So generally, normal human beings who are a little bit more sane, they will also avoid suffering. Също и хора, които са нормални, те ще опитат да избягат страданието. So we are looking for a happy life. Така че да се търси щастлив живот. And where do we want to find it? Well, in this world, obviously. That's the world we know. That's all we know. Right? И за да се намери в I don't understand, sorry. Where do we look for happiness? In this world, because that's the only world we know. И това е място, където търсим щастие, защото това е единственото място, което познаваме. So this comparison is very nice because we also like a nice flower garden generally. Това сравнение е много добро, защото ние знаем такава цветна градина. Especially if you live in a city. И по-специално ако живееш в града. All week long. Една седмица. On the weekend, you either go to the countryside, right? И за уикенда ти отиваш някъде извън града. Or a park. If there's a nice park in the city, you go to the park. Или в града, ако има парк, ти отиваш там. Right? Even in New York, you have a Central Park, which is very big.
И дори и в Нью Йорк има Централ парк, който е много голям. Don't go in the evening, and then it's very dangerous. Но не ходи там вечер, защото е много опасно. Even other parks are generally dangerous at night. И също другите паркове като цяло са опасни през нощта. But actually the garden is always dangerous, as is explained in this case. Но всъщност се оказва, че парка винаги е опасен, както се е описал в този случай. So here you have the deer, and there's a nice garden with nice grass, and he's enjoying to eat the grass. И се описва, че има елен, който има много хубава трева, той пасе и се наслаждава на тази ситуация. And he doesn't know that in front of him is a tiger. И той дори не забелязва, че пред него има тигър. And behind is a hunter. А отзад него е ловеца. Not only one danger, there's two types of dangers. Не само една опасност, има два вида опасности. So therefore it is said the death is imminent. Any time the tiger jumps or the hunter releases his arrow and pierces the deer. И се казва, че смъртта е неизбежна. Или тигъра ще скочи, ще го сграбчи, или ловеца ще опъне стрелата и ще го пронижи. Yeah, so especially the time factor, kala. И по-специално времето като фактор. Yes, Kala. what Krishna says in Bhagavad Gita says, I am time and I am destroying everything. И както Кришна казва в Бхагавад Гита, аз съм времето и аз разрушавам всичко. Not just deer or human, everything that's existing in the material world will eventually be destroyed. И не само то Елена, а всичко в този материален свят ще бъде унищожено. And what will be destroyed is not the real self, but the body. И това, което ще бъде унищожено, не е душата, реалното ние, а материалното тяло. But because we are attached to something like the flower garden, we will get a material body one after another. И за това, че ние сме привлечени и сме привързани към тази цветна градина, ние ще бъдем заставени да приемем ново тяло. So therefore Rishabdev tells his sons when he instructs them. И за това Ришабдев казва на своите синове, като им дава тези инструкции. I don't think it's a good idea to take another material body. Не мисля, че е добра идея да приемете ново материално тяло. Because although it's a temporary situation, it is the source of suffering. Въпреки, че е временна ситуация, това е източник на страдание. Well, that's another. Here we have the deer enjoying in this garden, but that is not all the time. Тук в тази ситуация имаме елен, който се наслаждава, но това не е постоянно. And not every deer finds a nice flower garden. И не всеки елен намира хубава цветна градина. So if we the allegory we transfer to the human beings, everybody wants to enjoy life like this, but not everybody has this opportunity. И според тази алегория всеки се опитва да намери такива подходящи условия, но не всеки успява да ги намери. We know, especially nowadays, many people live in a situation which is very, not only dangerous, maybe not even dangerous, but very, a lot of suffering because of lack of enjoyment. И ние виждаме, че не всеки успява да намери такива условия и това е поради липса на наслаждение. You may live in a place where you just don't get easily drinking water. Живеем на място, където дори е трудно да намериш вода за пиене. This is becoming more and more a problem. И това се превръща все по-голям проблем. Yes, it becomes drinking water becomes less and less. Водата за пиене става по-малко и по-малко. And those who want to drink become more and more. В същото време хората, живи същества, които искат да пият,
са повече и повече. Even, so you have a problem. There's more demand and less supply. Имаме, да и това е проблем, защото имаме по-голямо търсене и по-малко предлагане. So in the past, there was so much water in most places that people could not even imagine that one day they would be in the opposite situation. И хората не могат да разберат, че един ден могат да бъдат в обратната ситуация. So that's suffering. You need without water, practically we can say we cannot live. И без вода практически ние няма как да живеем. Practically most living entities, they need water for surviving. Практически повечето живи същества имат нужда от вода, за да преживеят. Maybe there's some kind of insect in the desert which can survive, but not without anything. There must be some, a little bit, and they survive with very little water. But generally, without water, there's no life. Има някои насекоми и живи същества, които живеят в пустините. Те могат да издържат дълго време без вода, но практически трябва им някакво количество вода. So, the illusion is that those who are in the position of the deer, they have everything, they have enough water, they have very nice surroundings. They never think that still this kind of existence in the material world is not desirable. И въпреки, че понякога имаме всички тези условия и хубава градина, и вода за пиене, и всичко необходимо, ние не разбираме, че това е материалният свят. So as it says Narada Muni says, just try to understand the position. И затова Нарада Муни казва, просто се опитай да разбереш тази позиция. As we know, this whole talk between Narada Muni and the king, the idea is to make the king understand that you have to get out of the material world. That's the goal. И идеята на разговора между Нарада Муни и царя е, че царя да разбере, че трябва да напусне материалния свят. He spoke about Puranjana, that was also an allegory. Той говори за Puranjana, което също е алегория. Puranjana, again, was the living entity. Here's the deer, and there it was another king called Puranjana. И по същия начин имаме Елен и цар Puranjana. And he tried to explain to him by this story that this is not a good idea to live like a king and enjoy life and forget about spiritual life. И затова той обяснява, че не е добра идея да живееш като цар и да се наслаждаваш на материалния свят. So then the king at the end said, okay, very nice story, but still I'm not convinced. И въпреки това царя казва много хубава история, но въпреки това аз не съм убеден. So now he tells him another story of a deer. И сега му разказва друга история за Елен. And he said, just try to understand. Do you understand the position? И той му казва, просто се опитай да разбереш. Виждаш ли неговата позиция? And somebody with a little intelligence can understand. Looking at this scene, there's a garden, there's the deer, there's a tiger and a hunter. Said, oh my God, I have to tell the deer, get out. И по този начин ние виждаме как Елена е в опасност и се опитваме да му кажем, избягай, ти си в опасност. But if you're like the deer, even somebody tells you get out, he said, I like this grass so much. Go away. Don't disturb me. Но самия Елен, той дори да му кажеш да се предпази или да избяга, той е удовлетворен от ситуацията и дори би казал, не ме занимавай. Right? Most people, you go to Sunny Beach to preach. Да, като да отидеш в Слънчев бряг да проповядваш. You're not the body, you're suffering in this world. Ти страдаш в този свят. People say, what are you doing? This is Sunny Beach, go away. И хората казват, какво говориш? Това е Слънчев бряг, я се разкарай.
Don't you see? Sun is shining, the birds are chirping. I have, two girlfriends. What's the problem? Времето е прекрасно, всичко е супер, аз имам две момичета до мен, всичко е супер. I have 2 arms, I have 2 girlfriends. Имам две ръце, имам две приятелки. Of course, and maybe more. Some are behind, following. Waiting, I get tired of these 2, I take another 2. И даже ме следват и още, които чакат да се освободя и да се насладя на тези и да дойдат нови. I'm sure there are people like that. No? И аз съм сигурен, че има хора като тях, нали? Some Russian oligarch who has billions. Not 2, not 4. He has a whole harem. Както някой шейх или руски олигарх, те имат по цели хареми. So people like that, they are like the deer. They hear something like Narada Muni telling, and they just say, "What are you talking about?" И такива хора са както царя, на който Нарада Муни му говори, но той въпреки това казва: "За какво ми говориш?" I have all the money I need. I'm young and healthy and beautiful, so life is good. Аз имам всичко, здрав съм, живота е прекрасен. But that means less intelligent. Това означава ниска интелигентност. Therefore, just try to understand there is something that is a danger in front of you. Don't just think of the grass. Затова нека да погледнем това какво е пред нас, а не да гледаме тревата. No, but I'm only interested in the grass, and well, there's maybe also a she-deer, probably, because it was said, along with his wife, the deer is not alone. He's in good company. И освен всичко това, Елена има и приятна компания, той не е сам. We don't want to be alone, generally. Right? Ние не искаме да бъдем сами като цяло. Unless you become a sannyasi. Освен ако не приемеш саняс. People are not interested because then you are alone. The thing, poor guy, all day alone, no nice company. Хората не го възприемат това много добре, защото те ще бъдат сами цял ден. Не им се нрави тази идея. Brahmacharis also, they're supposed to be alone. Can't have girlfriends. Би трябвало да са сами, без приятелки. Vanaprasthas don't have girlfriends. Ванапрастите също нямат приятелки. And good grihastas also don't have girlfriends. И добрите грихасти също нямат приятелки. But people don't understand. You are all stupid, You don't know how to enjoy life. Но хората казват, ти си глупак, че не разбираш как да се наслаждаваш в този свят. So you get brainwashed. И по този начин ти ставаш с промит мозък. And we say, yes, my brain is nicely washed. It's not dirty like your brain. Моят мозък е много добре изпран, той не е като твоя. Anyway, so yes, this deer comparison we should understand. Although it looks like a very nice situation, first of all, will not last for very long. И колкото и да е хубава тази ситуация, тя няма да трае дълго време. No, that's also the material world. You may have a nice situation. Everything is temporary. И както всичко в този материален свят, това е временно и това е временно и няма да трае дълго време. You may have all the money. You may be youthful and whatever other nice qualities may be there, but that can change any time. Може и да имаш много пари, може и да си млад, но това ще се промени във всеки един момент може да се промени. Because time is the destroyer. Е разрушителя. And nobody can escape time. И никой не може да избяга времето. Not even Brahma. Дори Брахма. There's nobody who can escape the influence of time. Никой не може да избяга влиянието на времето. And to see that means intelligence. И да виждаш това означава интелигентност. Because the time we have in any body, also this body we have now, is limited. И това е, че времето е ограничено в това тяло.
again, when there's youth, one becomes like bewildered and doesn't see the end of the body. One thinks, I'm going to live forever. Когато човек е млад, той е заблуден и не може да види, че ще умре. And when you become older, then you suddenly realize, well, it's not going to be forever. И когато остарее човек, той започва да разбира, може би му се вижда края. And this happens, it is called the midlife crisis. И това се нарича кризата на средния живот. Right? You have a life from 0 to 100. Or Yeah, 80, let's say 80, that's more reasonable. Ако имаме живота от 0 до 100 или в днешно време от 0 до 80 е по-нормално. Yeah, and then when is the midlife? At 40. So that's when the crisis starts. И около 40-те всъщност е момента, в който кризата започва. Because it's like, you're climbing up and now you're going down. Също както изкачваш се и слизаш. It's not going to go always up, forever. No. It's come to a point, then now it's coming down. Не е така, че живота е само низ, само възход, има възход и падение. Yes, the body starts to not be as strong as before, the memory is not as sharp as before, the teeth are falling out, I don't hear as good as before. So it's a crisis. Да, тялото започва да остарява, нямаме тази сила като млади, някой зъб да почва да се разплаща и разбираме, че the nice black hair is turning grey. Хубавата черна коса става сива. In the beginning, you, especially ladies, discover the first grey hair coming out and they pull it out. В началото, специално дамите, те когато видят един бял косъм и го скъсват. And then the next day there are two more. На следващия ден има два нови. And then more are coming. Now you have to put dye, make it nicely black. И след като се умножат, трябва да събуди са косата, за да ги прикрие. And then the first wrinkle appears. И първата бръчка се появява. Катастроф. Катастрофа. Botox is the solution. Ботокс има модерно решение на проблема. For 6 months. За 6 месеца обаче. Then not 2, 4, 5 come. И след това 4, 5, 6 се появяват и почваш с ботокс тук, там. Then you go to the hospital and they stretch it. И отиваш в пластична клиника и те ти правят лифтинг. And you try to counteract time. И ти се опитваш да противодействаш на времето. It's a lost battle. Това е изгубена битка. And you become very disappointed and frustrated. И ти си много разочарован и фрустриран. And especially if you have been a very famous movie star. И ако вземем някой известен филмов герой, then your life is now it's a disaster. Животът ти е страдание. Yeah. So spiritual advice is that one should not be so much attached to the material body and material life in general. И затова не трябва да сме привързани към материалното тяло и материалния живот като цяло. Because the good news is that you are not this body which is becoming old and invalid, and so how do you say incapacitated in so many ways. You're not that. Добрата новина е, че ние не сме това тяло, което е силно ограничено. Yes, and that's Krishna's first lesson, of course, in Bhagavad Gita, that actually you are spirit.
Това е първият урок, който Кришна ни дава в Бхагавад-гита, че ние сме души. And the quality of spirit, it's eternal. It's always actually young. И качеството на душата е, че тя е вечна и е млада. So therefore, the advice is, now you're within the body, which becomes old, you have to get out. И проблема е, че когато тялото остарее, душата трябва да напусне. So therefore, Prabhupada quoted at the end, quotes here from Bhagavatam 11th canto. И Шрила Прабхупад цитира накрая в 11-та песен, That after many births, one gets the body of a human being. Че накрая ние след много животи ние приемаме човешко тяло. And then one can understand one's constitutional position as a spirit soul. И тогава човек може да разбере своята позиция като душа. And there is a relationship with the Supreme Soul, Krishna. Която има своята връзка с върховната душа, Кришна. And if one understands that and acts accordingly in devotional service, then one can solve this problem. И когато човек разбере това, своята позиция, той може да разреши своя проблем. As Krishna points out in Bhagavad-gita, if you think of me at the end of life, then you come to me. You don't take birth again and again become old and again suffer and all that. И Кришна казва, че ако му се отдадем, няма да има нужда да се раждаме отново и да приемаме материално тяло и ще се върнем при него. So the conclusion is that one should not live like the deer. И изводът е такъв, че човек не трябва да живее като елен. Very simple. Много просто. Not so difficult to understand. Не е трудно да се разбере. But the problem is the grass is so nice, fresh and sweet. Проблема е, че тревата е много сладка, свежа. The bumblebees are humming. Пчеличките жужжат. So we forget the tiger and the hunter. И ние забравяме тигъра и ловеца. And therefore, someone like Narada Muni comes and says, "Don't forget, remember." И за щастие някой като Нарада Муни ни пословни казва, забрави за това. Therefore, we should hear Bhagavatam every day, because that reminds us of the real position. И за това е благоприятно да слушаме Шримад Бхагаватам всеки ден, защото ни напомня за нашата позиция. If we don't do that, then for sure we'll forget this, no doubt. Ако не правим, ако не слушаме, ще забравим, неизбежно. We have to be reminded regularly, otherwise we'll forget and act like the deer and die like the deer. Трябва да си припомняме постоянно, регулярно, за да не забравяме каква е ситуацията. Okay. All right. Any comment or question? Добре. Има ли въпроси или коментари? Значи, тигър, това е време, отзад ловеца, той кого олицетворява? Okay, the tiger is the kala time. Time is the time, yes. Who is the hunter? I was thinking that, and I was looking, and I don't see that Prophet mentions it, but we can give the tiger any kind of, death-causing agent. You understand? Да. Всъщност, аз също погледнах за това и се зачудих, потърсих, но не се споменава и за това можем да приемем, че ловеца е всяка смъртна опасност, която не очаква. Because time, of course, destroys everything. We know that. Защото we should know that. Времето унищожава всичко, би трябвало да знаем това. Let's suppose an ideal situation for a human being. Нека да предположим идеалната ситуация за живото същество, за човека. Lives in a protected environment
There's no threat of murderers and thieves or war or something like that. No external threat. Ако си представим идеалната ситуация, в която човек е защитен и е защитен от крадци, от убийци и е на сигурно място. Yeah, so it doesn't exist, but let's say you're very lucky. Не съществува, но нека да кажем, че сме щастливи. So, but time will destroy that also. You may be on a heavenly planet where normally all these dangerous situations don't exist, but time exists. И всъщност дори тогава на райските планети е такова място, в което няма заплахи, но въпреки това времето е там. Времето е заплахата. But generally, the material existence means padam padam navi padam. Every step is danger. Но като цяло материалният свят е такова, че всяка стъпка е опасна. And especially nowadays, we're not just walking, we are driving cars and flying airplanes. And the faster you go, the more dangerous it is. И ние използваме самолети, придвижваме се с коли и колкото по-бързо се придвижваме, толкова по-опасно е. Yeah? If you're driving a car at 20 kilometers per hour, even if you hit something, it's probably not going to cause your death. Ако се движиш 20 км в час и удариш нещо, може би няма да е смъртоносно. Okay. Car is damaged, but I'm okay. Колата ще се повреди, но аз ще бъда добре. Even the car damage, maybe just a little problem, it will still go. Дори и колата при тази скорост няма да бъде унищожена или разрушена. At 50 kilometers per hour, well, it becomes more dangerous. При 50 км в час е малко по-опасно. If you hit probably the car will get a good damage, and you may even get this kind of jerking movement, so you could have some damage. But maybe there's an airbag, you'll be all right. При 50 км в час е по-опасно, колата ще вземе сериозни щети, ще поеме и може би, ако се отворят за щастие въздушните възглавници, ще бъде защитен, но може и да си удари главата в стъклото. But at 100, но при 100 км в час, very likely it's going to be a very serious accident. При 100 км в час е много вероятно да бъде тежък инцидент. No, airbags will not save you. Anyway, so faster you go, 150, you go with 200 like some crazy, driver, then you definitely die. И с увеличаването на скоростта, опасността нараства. Anyway, that's just, that kind of situation, but anything can happen at any time. Some attack by, bad people, or some wild animal, or disease will come. There are so many dangers. Всичко може да се случи. Някой може да бъде нападнат от лоши хора или да бъде стигнат от болест или от някаква друга заплаха. So let's say the hunter is anything like that. И нека да кажем, че ловеца е всичко като това. Yeah, you may be pierced at any time, which means, then you die. Може да бъдеш пронизан във всяко едно време и да умреш. Yeah, before it was pierced, they had a sword, fighting with swords. You pierce, and that's it. Преди хората са се биели с мечове и ако бъдеш пронизан от меч, умираш. Then we advanced. Our advancement is now we can just shoot. И нашето развитие е, че сега вече можем да стреляме. You don't have to be so close. Much more safe. You can shoot from a distance. Няма нужда да се приближаваш много близко, можеш от дистанция да And you can just do, so many. No. You can shoot many times and then definitely finish. И можеш да простреляш няколко пъти, разполагаш с няколко патрона, така че да бъде смъртта неизбежна. The hunter may be a sword-wielding
guy in the Middle Ages. И може в средновековието да е било с меч Or атаката. now a mafioso with a machine gun, И сега вече имаме оръжия, които са автоматични. The mafia, you have any mafia, not just Italian. We have Russian mafia, Bulgarian mafia, Polish mafia, Romanian mafia, German mafia, Spanish mafia, and they all have machine guns. Всички мафиите в цял свят има, навсякъде има мафия и те разполагат с автоматични оръжия. Anyway, so your imagination, what the hunter may represent. И да, вие си представете какво може да представите. Danger is there for sure. Но опасността е там със сигурност. And if there's no danger, time will take care of you. И ако няма опасност, времето ще свърши тази работа. So nobody can escape. Така че никой не може да избягне. Yes. So, all right. Okay, hunter is solved. Разрешихме кой е ловеца. Okay. All right. So you stop here. Yes. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai.